Okay. So today I have to discuss again CSIRNet 2025 and GATE 2025, some short of question answers and some PYQ. That means previous year question solution. Okay. So today my lecture is oriented on bioinorganic chemistry. Okay. So আজকে আমাদের যে চ্যাপ্টার আজকে যে আমার যে এই লেকচারটা সেটা বেসিক্যালি তোমার বায়ো ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রির উপর বেস করে আছে। ঠিক আছে? ওকে। So bioinorganic chemistry, that is from this name we get the idea that is how the inorganic chemistry is related to bio. That means you can say biology also. That is, if you give a definition or if you suggest the naming, so you can better say that is inorganic chemistry that should be applied in the plants, animals, humans, all of the body. Okay, who belongs are living materials, living things. Okay, যারা জীবিত, যাদের প্রাণ আছে, তাদের ওপর যে ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি যে অ্যাপ্লিকেশন দ্যাট ইজ স্টাডিড ইন দিস সেকশন। ওকে, আচ্ছা, এবার বায়ো অর্গানিক this is related to bioinorganic or not? Okay, so bioorganic, that is basically completely organic chemistry related to biology or all the living things. Okay, and inorganic chemistry when related, that are called as bioinorganic chemistry. Okay, so we have to prepare ourselves because there must be lots of questions that should become from this two portion, that is one is bioorganic, other is bioinorganic. So definitely bioinorganic questions that should become in the inorganic chemistry portion, okay, as an inorganic chemistry question. Okay, and bioorganic chemistry question that should become as an organic question. Okay, we know there must be in GATE pattern, NET pattern, there must be no section, no differentiation in physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, but you have to prepare as well, and you have a knowledge about that. That is, bioorganic is a section of organic chemistry and bioinorganic is a section of inorganic chemistry. Okay, there are also a biophysical chemistry also there, but this is the question frequently asked in the WBSET but not come so much in the case of CSIRNet and also GATE. Okay, sometimes some question that should become from biophysical chemistry, that is related to enzyme and their catalyst, their induced enzyme lock and key method, and so many things. They are mathematical some things that should become, but that is very frequent. Okay, not regular in all the years that should be repeated, that is not that. Okay, so we have to focus most in the bioinorganic as well as bioorganic portion. Okay, okay. So bioinorganic portion, there must be the high weightage that should be seen for the case of hemoglobin. Is very important. That means porphyrin complexes. High পাশে কি থাকে porphyrin না, high weightage, সবচেয়ে highest weightage থাকে in bioinorganic chemistry, that is porphyrin complex. In this porphyrin complex, hemoglobin is included, myoglobin is included, cytochrome is included, cytochrome A, cytochrome B, cytochrome P450. Okay, clear? There must be hematin formation is included. There must be the structure, their pH, their curve, hyperbolic curve, sigmoidal curve, and their pH affinity. Okay, all the things that should become in the bioinorganic chemistry. So most weightage that should be taken by this porphyrin complex. Okay, next one, the others, all the things, there must we have to need the enzyme like carboxypeptidase and carboxypeptidase, তারপর একটা কি এনজাইম আছে anhydrase, there must be dismutase, superoxide dismutase, so many enzymes are there.
So the most important is carboxypeptidase. Okay, next one. Enzyme কি আছে choline and chlorine ring. Choline ring is basically used for vitamin B complex. Okay, and choline ring is important for the case of chlorophyll. Okay, there was a very frequent question that should become from photosynthesis, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি সালোক সংশ্লেষ পদ্ধতি. ওকে, সেটা থেকে খুব কম frequent question আসে. Okay, and other question that should become also in the iron sulfur protein. Okay, maybe Fe2S2, maybe Fe4S4, maybe Fe8S8, and so many things are there. Okay, there was another type of question that should become, that is from nitrogenation, denitrogenation, so on. Okay, লিখলাম না. So these are the important things. Okay, তো আজকে আমরা শুরু করলাম. Question number 1. The ligand system present in vitamin B12. Vitamin B12 means what? Cyanocobalamin. ঠিক আছে? Okay. Option A, porphyrin. Option B, choline. Option C, thiocyanin. Option D, কাউনিথার. কাউনিথার তো জানোই. I think কাউনিথার সম্পর্কে তোমাদের আইডিয়া আছে. যদি না থেকে থাকে, I will discuss on main group chemistry. ওকে, কাউনিথায় কিছুই না, এরকম করে তোমার অক্সিজেন থাকবে, ধরো এরকম 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 তোমার কার্বন থাকবে. এই ধরনের যে তোমার ম্যাটেরিয়ালগুলো, এগুলো এই ধরনের কমপ্লেক্সগুলোকে তুমি বলতে পারো কাউনিথার, বিকজ দিস ইজ অলসো ইথার, because their ether linkage is there. Ether linkage means what? This is called ether linkage, right? Ether linkage থাকলে সেটাকে আমরা বলতে পারি কাউনিথার. And also the কাউনিথার having the capacity to hold metals in their cavity. Okay, with respect to their size, with respect to their cavity size. Okay, but they can able to trap metals in their cavity. This is the special type of phenomena of kaunitha. Okay, so first I give you a hint, that is kaunitha is not belong to the bioinorganic portion generally, because kaunitha mostly related to the complex formation, this type of phenomena, but not so related to bioinorganic as well as bioorganic section. So first you can discard this option D, that is kaunithar. Okay, so there must be the 3 options are there. You get a chance to choose which one is correct. Time start now. Okay, sorry. Okay, এবার বোঝো, the time up, the ligand system present in vitamin B12.
Always remember, always keep in mind, in porphyrin complex you can undergo cytochrome. Cytochrome A হয়, B হয়, C হয় and P450. Cytochrome A, cytochrome B, cytochrome C and P450 depending on the structure, depending on the functionality of a complex. Okay. Next one, myoglobin. Okay. So myoglobin is a monomer of hemoglobin. This is also have a porphyrin structure. Okay. Next one, hemoglobin. Hemoglobin, you know, because of this hemoglobin, the color of blood is red. Okay. Clear? But there must be no vitamin B12. Vitamin B12, there must be choline is the correct answer. Vitamin B12, or you can say that is cyanocobalamin, or you can say vitamin B12 is a part of vitamin B complex. Okay, vitamin B complex মধ্যে অনেক কিছু আছে, vitamin B1, B2, B3, B1 B1 টা যে কি আমার মনে পড়ছে না, B2 হলো রাইবোফ্লাভিক অ্যাসিড, আই থিঙ্ক B3 একটা আছে নিয়াসিন, একটা আছে বায়োটিন H, ঠিক আছে, অনেকগুলো আছে, আমার এখন মনে পড়তেছে না। কিন্তু ভিটামিন B12 যেটা আছে, দিস ইজ এ পার্ট অফ দ্য ভিটামিন বি কমপ্লেক্স। ঠিক আছে, যাদের মুখে ঘা হয় বা যাদের জিহ্বায় ঘা হয়, তাদের পা ফুলে যায়, তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখবে এই ভিটামিন B12-এর তোমার দেওয়া হয়। ঠিক আছে, প্রেসক্রাইব করা হয়। তো ভিটামিন B12-এর যে স্ট্রাকচারটা, সেটাকে বলা হয় আমার কোরিন। ঠিক আছে, ক্লোরোফিল হলো ক্লোরিন, ভালো করে বুঝে নাও, আমি পরে পেজে লিখে দিচ্ছি। যখনই ক্লোরোফিল হবে, ক্লোরোফিল ফর ক্লোরিন রিং। ক্লোরিন রিংয়ের স্ট্রাকচার কি? NH, this, 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 NH, this structure, this structure, this, this is a chlorine ring. One double bond that should be less than porphyrin ring. Okay, you can say one double bond less than porphyrin ring. Okay, next one, vitamin B12, that should belong to choline ring. Choline for এখানে N double bond, এখানে N, NH, double bond, okay, double bond, এখানে একটা বন্ড, এখানে ডাবল বন্ড। যদিও ছবিটা ভালো করে হয়নি, ঠিক আছে, দিস ইজ এ কোরিন রিং। মানে বলতে গেলে তোমার কি করে বোঝাবো, দাঁড়াও, যদিও ছবিটা ভালো করে হয়নি, সেজন্য আমাকে আবার ভালো করে ছবিটা আঁকার চেষ্টা করছি। ঠিক আছে, then okay, N bond, এখানে হয়ে গেল ডাবল বন্ড, এখানে হবে N, ঠিক আছে, এই হয়ে গেল বন্ড। তো
তো শুধুমাত্র এই জায়গাটা নোটিস করো, এখানে একটা চেঞ্জ আছে, মিথিল আয়োডিন লিঙ্কেজ বলে ওটা কম আছে, দিস ইজ কল্ড কোরিন রিং, ঠিক আছে। অ্যান্ড পরফাইরিন কেমন হবে বলো, পরফাইরিন কেমন হবে? পরফাইরিন তো সিম্পল জিনিস, এখানে তোমার সবই অল্টারনেটেড ডাবল বন্ড হবে, in double bond in double bond in H. এটা হয়ে গেল পরফাইরিন কমপ্লেক্স, এখানে সবগুলোই অল্টারনেটিভ double bond single bond double bond single bond. That means if you consider that is aromaticity pattern or order, you can classify first one porphyrin, then one I think chlorine, then one choline ring. Okay, clear? তো এবার আই থিঙ্ক কোনো প্রবলেম নেই, ঠিক আছে। তো দিস ইজ এ পরফাইরিন কমপ্লেক্স, দিস ইজ এ নিচেরটা হলো দেয়ার মাস্ট বি দ্য বিলো সাইড ইজ কোরিন রিং, ওকে, উপরেরটা হলো তোমার ক্লোরিন রিং। তাহলে এখানে মনে রাখবে দ্যাট ইজ দ্য লিগ্যান্ড সিস্টেম প্রেজেন্ট ইন ভিটামিন B12 দ্যাট ইজ বিলংস টু দ্য কোরিন রিং, ওকে। নেক্সট question number 2. The oxidation state of in mate hemoglobin, অনেক সময় হিমোগ্লোবিন বানানটা না বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম থাকে, ওকে, এই জায়গাটা একটু কারেক্ট করে নাও, মেট hemoglobin, okay, is option A 3, option B 2, option C 4, option D 0. Okay, time start now, choose which one is correct. Timer. এবার দেখো মেট হিমোগ্লোবিন which is basically when in your body cytochrome B.C.A, I think in these 3 cytochrome there must be one cytochrome having the high tendency to bind with oxygen, okay. Sometimes তোমার কি হয়, কি করে বলবো তোমায়, তোমার হিমোগ্লোবিন হয় না, হিমোগ্লোবিন অনেক সময় তোমার কার্বন মনোক্সাইড সায়ানাইড এদের সঙ্গে তোমার অনেক সময় বাইন্ড হয়ে যায়। তো সেই বাইন্ডিং এই জন্য হয় কারণ অক্সিজেন ইজ নেইদার এ গুড, মানে খুব ভালো বাইন্ডিং করার মতো না হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে, অক্সিজেনের থেকে তোমার সায়ানাইড
কার্বন মনোক্সাইড এদের বাইন্ডিং ক্ষমতা হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে অনেক বেশি। ওকে, দেয়ার মাস্ট বি হাই প্রবাবিলিটি। ওকে, তো সামটাইমস বডি ডিপ্রাইভ অফ O2। ওকে, দা O2 ডেফিসিয়েন্সি কাজ করে সেক্ষেত্রে, ঠিক আছে। তো সেক্ষেত্রে অনেক সময় কি হয়, sometimes the body there must be blue skin syndrome. Okay, ব্লু স্কিন সিন্ড্রোম, এটা কাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় বলো তো? দেয়ার মাস্ট বি মোস্ট অফ দ্য কেসেস দ্যাট ইজ সাম বেবি, সাম teenage below teenage people show this type of syndrome. That means কি বলবো, যারা তোমার 12 বছরের নিচের দিকে তাদের ক্ষেত্রে এটা বেশি দেখা যায়। দ্যাট ইজ মিনস মানে কি, ব্লাডটা তোমার ব্লু মানে ডার্ক ব্লুইশ ব্রাউন হয়ে যায়, ঠিক আছে। সো অন দ্যাট কেস বডি ডিপ্রাইভ অফ O2, ঠিক আছে, শরীরে অক্সিজেনের চাহিদা বেড়ে যায়। অন দ্যাট কেস দ্য ইম্পর্টেন্স অফ অক্সিজেন ইন দিস পার্টিকুলার বডি ইজ সো মাচ, বাট অক্সিজেন ট্রান্সফার, অক্সিজেন কি বলবো, অক্সিজেন ইজ নট অ্যাভেলেবল টু দিস বডি। ওকে, সো দেয়ার মাস্ট বি ভেরি নিড দ্যাট ইজ meet hemoglobin formation. ওকে, এটা আমি তোমাদের বলছি। তো সেক্ষেত্রে অন দ্যাট কেস দেখা যায়, দ্যাট ইজ এক্সপেরিমেন্টালি ভেরিফাইড, দ্যাট ইজ দ্য মিথ হিমোগ্লোবিন হ্যাভিং দ্য অক্সিডেশন স্টেট দ্যাট ইজ +3. ওকে, +3. So there must be hemoglobin are basically 3 types. One is oxyhemoglobin, other is deoxyhemoglobin, and last one is meat hemoglobin, and also there must be hematine is there. Okay, first we can go hematine. What is hematine? Hematine is basically, that is a you can say dimer of Fe3. Okay, there must be the dimer formation, there must be no globin protein is there, this is called hematine. Okay, another is oxyhemoglobin and deoxyhemoglobin. You all know, in the presence of oxygen this is called oxyhemoglobin, in absence of oxygen this is called deoxyhemoglobin. Okay, this is by naming it can understood. Okay, next, always remember, in deoxyhemoglobin there must be Fe always above the porphyrin complex plane. Okay, almost 40 ppm, ঠিক আছে, তাই তোমার মোটামুটি 40 ppm এর মতো আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ মাস্ট বি অ্যাবোভে থাকে, ঠিক আছে। ওখানে ওই ক্যাভিটির মধ্যে ফিট করতে পারে না বিকজ অফ সাইজ ইজ হাই, বাট হোয়েন অক্সিজেন ইজ ইনডিউস দেয়ার মাস্ট বি দ্য হাই স্পিন টু লো স্পিন, এরকম একটা কনভার্সন হয়। এটা নিয়ে খুব ডাউট আছে যে তোমার ডিঅক্সি হিমোগ্লোবিনের ক্ষেত্রে Fe3 থাকে না Fe2 থাকে। অনেক বইয়ে Fe3 দেওয়া থাকে, অনেক বইয়ে Fe2 দেওয়া থাকে। তো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইন হুইচ book is much more standard or in which pattern the question is come. Okay, কোশ্চেন দেখেও বুঝতে হবে, অনেক সময় কোশ্চেনেই তোমার অ্যান্সার দেওয়া থাকে। ওকে, অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ মিট হিমোগ্লোবিন। হুম, 40 pm 40 পিকোমিটার তোমার অ্যাভব থাকে। Fe তোমার Fe2+ হাই স্পিন কোথায় থাকে? এটা হলো তোমার ডিঅক্সিতে থাকে। ওকে, বাট ইন অক্সি ফর্ম দেয়ার মাস্ট বি Fe, এটা আমরা সাধারণত বলি Fe2+ হলো তোমার ডিঅক্সিতে থাকে, আর অক্সিতে তোমার Fe2+ লো স্পিন থাকে, ঠিক আছে। তো এই Fe2+ আর Fe3+ এর মধ্যে ডিঅক্সির ক্ষেত্রে এখানে একটা কনফিউশন থাকে অনেক জায়গায়। ওকে, এবার মিথ হিমোগ্লোবিন যেটা বলে, দ্যাট ইজ CN- দ্যাট শুড বি রিয়াক্ট উইথ হোয়াট?
binds with cytochrome A, যেটা আমি বললাম, rather O2. তো O2 তোমার সাইটোক্রোম এর সঙ্গে বাইন্ড হওয়ার কথা। আর O2 কি হয়, প্রথমে সাইটোক্রোম তোমার এটা কোন প্রসেসে, এটা হলো তোমার BCA, এগুলো সবই সাইটোক্রোম, সাইটোক্রোম বি, এখানে সাইটোক্রোম সি অ্যান্ড সাইটোক্রোম এ। in this process that is oxygen that should be transfer. Okay, oxygen transfer. Okay, but when we have to consider cytochrome A, on that case cytochrome A has a strong binding affinity with Cn minus rather than O2. Okay, so Cn minus does not bind to hemoglobin, binds to meet hemoglobin, right? এটা সবসময় মনে রাখবে। So on that case, when cytochrome A bind with Cn minus rather than O2, so on that case you know that is cytochrome A is related to the hemoglobin. Okay, so O2 transfer is very much prevented. So on that case, if you transfer hemoglobin to meet hemoglobin, so on that case meet hemoglobin has a higher tendency to bind with Cn minus rather than cytochrome A. জিনিসগুলো বুঝতে খুব অসুবিধা হবে। সাইটোক্রোম এ তোমার ব্লাড ট্রান্সফার করতে সহযোগিতা করে, ঠিক আছে? তো সেক্ষেত্রে সাইটোক্রোম এ যদি Cn মাইনাসের সঙ্গে মোর বাইন্ডিং করে রাদার দেন O2, তাহলে সেক্ষেত্রে হিমোগ্লোবিনেও ব্লাড ট্রান্সফার হওয়াটা কিন্তু প্রিভেন্ট হয়ে যাচ্ছে, কারণ দে আর ইন্টার রিলেটেড, ঠিক আছে? এখন এটুকু বোঝো, ইন্টার রিলেটেড। তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে হিমোগ্লোবিনকে যদি কোনোভাবে, মিট হিমোগ্লোবিন ইজ ন্যাচারালি প্রডিউস ইন আওয়ার বডি বাট ভেরি লো অ্যামাউন্ট, খুব বেশি পরিমাণে তৈরি হয় না। কিন্তু যদি তুমি হিমোগ্লোবিনকে বাই এনি হাউ বাই অ্যামাল নাইট্রাইট আর সোডিয়াম নাইট্রাইট ইনজেকশন যদি ইউজ করো, তো সেক্ষেত্রে বাই দিস রিয়াকশন with this amyl nitrate or sodium nitrate, there must be hemoglobin to meet hemoglobin transfer can possible. হিমোগ্লোবিন থেকে মিথ হিমোগ্লোবিন তৈরি করা যায়। আর সেক্ষেত্রে এই মিথ হিমোগ্লোবিন দ্যাট শুড বি মোর বাইন্ডিং টেন্ডেন্সি টু Cn মাইনাস রাদার দেন সাইটোক্রোম এ। তো আগে সাইটোক্রোম এ যেখানে Cn মাইনাসের সঙ্গে স্ট্রং বাইন্ড করে জিনিসটা গোটা ব্লাড সার্কুলেশনটা প্রিভেন্ট করে দিত, সেখানে সাইটোক্রোম এর থেকে বেশি মিথ হিমোগ্লোবিন বেশি ভালো Cn মাইনাসের সঙ্গে বাইন্ড করতে পারবে, ঠিক আছে? তো যার জন্য কি হয়, সেই মিথ হিমোগ্লোবিন Cn মাইনাসের সঙ্গে মোর বাইন্ড করে, আর সাইটোক্রোম এ তোমার Cn মাইনাসকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পায় না, তখন কার সঙ্গে বাইন্ড হয়? O2-র সঙ্গে। তাহলে O2 ট্রান্সফারটা কিন্তু প্রিভেন্ট হয় না, O2 ট্রান্সফারটা হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে তখন ব্লাড সার্কুলেশন আবার নর্মাল হয়ে যায়, অ্যান্ড এই যে যেটাকে বলে ব্লু স্কিন সিনড্রোম, এটা রিডিউস হয়ে যায়, আর মানুষটাকেও বাঁচানো যায়। বোঝা গেল? তো এখানে এটুকুই বলা হয়েছে। আর কীভাবে এই মিথ হিমোগ্লোবিন যখনই তোমার Cn মাইনাসের সঙ্গে বাইন্ড হয়, সেটা কিন্তু আমাদের শরীর থেকে এনি হাউ বাই মেবি ইউরিন বা এই ধরনের পদ্ধতি, ইউরিনের মাধ্যমেও বেরিয়ে যেতে পারে, কোনোভাবে না কোনোভাবে আমাদের শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। তো সেটা আমাদের শরীরে থেকে গিয়ে শরীরে ক্ষতি করে না, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ওকে ওকে, নেক্সট কোশ্চেন, থার্ড ওয়ান। Superoxide dismutase contains the metal ion, that is option A, zinc 2 and nickel 2, option B, copper 2 and Zn 2, option C, nickel 2 and cobalt 3, option D, copper 2 and Fe2. Okay, so superoxide dismutase, this is one type of enzyme, okay, which contain two defined types of metals, not same metals, defined metals. One is called as functional metal, okay, other is called as main metal. Functional metal can be changed by any metal by this process. তুমি যে কোনো তুমি ওই ফাংশনাল মেটালটাকে চেঞ্জ করতে পারো, বাট দ্য মেন মেটাল নেভার বি চেঞ্জ,
Okay, so contain the metals are, এবার দেখো তো কোন মেটাল হবে, টাইম স্টার্ট নাও। Time up. Superoxide dismembrate contain basically copper and zinc. Always remember, copper and zinc. Okay, so there must be copper to act as a main role. Okay, and that should be never be replaced. Okay, but Zn2, basically Zn2, that is a supporting metal that can be replaced. Okay, so copper 2, that is the main role and that is having the tendency never be replaced. ওকে, কখনোই কপার 2 প্লাসের জায়গায় তুমি অন্য কিছুকে ইনকর্পোরেট করতে পারো না, কিন্তু জিঙ্ক 2 প্লাসের পাশে করতে পারো, জিঙ্ক 2 প্লাসের জায়গায় করতে পারো, বিকজ জিঙ্ক 2 প্লাস অ্যাজ এ একটা সাপোর্টিভ মেটাল অ্যান্ড দ্যাট ক্যান বি রিপ্লেসড। ওকে, এবার এই ফাংশনটা লিখে রাখো, সুপার অক্সাইড ডিসমিউটেজ, superoxide dismutate converts superoxide ion into পরে পেয়ে যাচ্ছি oxygen and hydrogen peroxide, that means H2O2. It contains, যেটা আগেই বললাম, the copper 2 and zinc 2 metal ions. Okay. So basically superoxide dismutase converts superoxide ion into what? Oxygen and hydrogen peroxide is 2O2, and it contains basically copper 2 and zinc 2 metal ions. Okay, বোঝা গেল? Next. এবার দেখো সুপার অক্সাইডের তুমি তুমি দেখে নাও, সুপার অক্সাইড বলতে আমরা কী বুঝি? সুপার অক্সাইড মিন্স O2 মাইনাস, এটা আমি পরের পেজে লিখে দিচ্ছি। দ্যাট ইজ O2 মাইনাস ইজ কল্ড অ্যাজ সুপার অক্সাইড, O2 minus, that should be called as oxide, and also O2 2 minus, that should be called as peroxide. I think জিনিসটা বোঝা যাবে। ওকে, সুপার অক্সাইড, দ্যাট ইজ O2 মাইনাস, সুপার অক্সাইড O2 মাইনাস, নিচে কিছু নেই, দ্যাট ইজ অক্সাইড, অ্যান্ড O2 O2 মাইনাস, দ্যাট ইজ এ peroxide. Next one. Next question. 4. The correct set of the biologically
essential element. Option A, Fe, molybdenum, copper, zinc. Option B, Fe, copper, cobalt, ruthenium. Option C, copper, manganese, zinc, Ag. And option D, Fe, ruthenium, zinc, Mg. Acha. The correct set of biologically essential elements, that is which are basically important in our body development, in our growth, in our growth, in our nutrition, so many factors. Okay, বলতে গেলে আমাদের টোটাল ওভারঅল ডেভেলপমেন্টের জন্য আমাদের যে সমস্ত এলিমেন্টের প্রয়োজন হয় তাদেরকে বলা এসেনশিয়াল এলিমেন্ট. ওকে, হ্যাঁ, which most of the cases which are provided by food. ওকে, যেগুলো আমাদের খাবারের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয়. Okay, so that is also have a two division, that is one is macro element, other is micro element. Macro elements which need in large proportion in our body, as for example carbon, as for example oxygen, hydrogen, nitrogen, phosphorus. This is very much important in our body, in high amount is needed, high amount are needed. And next one, micro element, that is are not so much, but yes, that should be supporting material in our body. Okay, তো যেমন Fe, okay, কপার, জেডেন, জিঙ্ক, এগুলো হলো মাইক্রো এলিমেন্ট. তো এবার আমাদের ধরতে হবে এসেনশিয়াল এলিমেন্ট, দ্যাট মিনস বোথ অফ ম্যাক্রো অ্যান্ড মাইক্রো এলিমেন্টস. তো আমাদের ধরতে হবে যে কোনটা তোমার actually the examples of essential elements. So time start now. খুব ইজি কোশ্চেন, আমি এটা বলে দিতে পারি. অপশন এলিমিনেট করেই তুমি অ্যান্সার পেয়ে যাবে, অ্যান্সার না জানলেও হবে. টাইম স্টার্ট নাও. ওকে, টাইম আপ. ওকে, বোঝো জিনিসগুলো বোঝো. আমরা যে নিচেরগুলো বলি না, রুথেনিয়াম, অসমিয়াম, that is belongs to, that is basically 4D and 5D series, they are most of the cases non-essential. আমাদের সাধারণত 3D এলিমেন্টগুলোই আমাদের ক্ষেত্রে essential, and as well as there must be some P block and S block elements are important in our body. Okay, in P block there must be important, boron is important sometimes, nitrogen important, carbon obviously important. Okay, phosphorus important. In S block, potassium important, calcium important, sodium important, hydrogen important. They are the important elements. In 3D, iron, copper, zinc. Okay, so many. But always remember that 4D and 5D series transition elements are mostly not important in our body. They are mostly non-essential element. Okay, so that's why ruthenium discarded. Ruthenium discarded. And there must be Ag is discarded. So only the one option is there. So A option is the correct answer. Ap is important, molybdenum important, but that is very small amount. Okay, molybdenum is an exception. Molybdenum যদিও 4D and 5D এর মধ্যে পড়ে, কিন্তু molybdenum is important in our body. Copper, zinc, that is also important in our body. Okay, next. zinc তো বুঝতেই পারছো, তোমার কার্বক্সিপেপটাইডেস, ঠিক আছে, আরও অনেক আছে, অ্যানহাইডেস, ঠিক আছে. তো দ্যাটস ওয়াই দে আর ইম্পর্টেন্ট. নেক্সট ওয়ান. Fifth question. In the absence of bound living chain,
heme group on exposure to O2 gives the iron oxygen species. Option A, oxygen Fe3 Fe3. Option B, oxygen Fe3 O negative. Option C, 1 2 Fe3 and also Fe3. Option D, Fe plus 4 double bond. To choose which one is correct. এটা খুব simple. In the absence of bound globin chain, heme group on exposure to O2 gives the iron oxygen species. You can say the iron dimer also. ডাইমার আমরা বলি না, কারণ ডাইমারে দুটো মেটালের একসঙ্গে বন্ড থাকে, ঠিক আছে, এখানে কোনো মেটাল বন্ড নেই, কিন্তু ইয়েস, যে মেকানিজমের মাধ্যমে তোমার হেমাটিন তৈরি হয় সেখানে মেটাল বন্ড ফর্মেশন তৈরি হয়, ঠিক আছে। সো চুজ হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট। টাইম স্টার্ট নাও। টাইম আপ। অপশন হবে এ। ওকে, ওয়াই এটাও লিখে দিচ্ছি। ইন দ্য absence of bound globin chain and if only a simple heme group, that is only iron porphyrin complex is used, then on exposure to O2 oxygen reacts in irreversible manner with two such heme-like unit as shown below. That is must be Fe2O2 plus Fe2L Fe3 bond Fe3L O. Okay, দেখো, in the absence of bound globin chain, if only a simple heme group, that means only iron porphyrin complex is used, then on exposure to O2 oxygen reacts in irreversible manner with two such heme-like units are shown below. That means যখনই তোমার হিমোগ্লোবিন যেটা থাকবে, হিমোগ্লোবিন is what? Hemoglobin is iron porphyrin complex having the heme group and also globin protein. Okay, but when it exposure with oxygen, that should be react
to oxygen and produce the hematine unit. Okay, so hematine unit hole actually this is so. ঠিক আছে, so that is the answer. বোঝা গেল? Option A is the correct answer. Okay, next. The biological functions of the cytochrome P450 and myoglobin are respectively. Okay, option A, oxidation of alkene and O2 storage. Option B, O2 transport and O2 storage. Option C, O2 storage and electron carrier. Option D, electron carrier and O2 transport. Okay, the biological function of the cytochrome P450 and hemoglobin are respectively. So option A, oxidation of alkene and O2 storage, O2 transport and O2 storage, O2 storage and electron carrier and O2 transport. So you have some time, just choose which one is correct. ঠিক আছে, myoglobin you know, I think. Hemoglobin is related to the transfer of oxygen in a particular blood. Okay, hemoglobin, and myoglobin is used for a storage of oxygen. Okay, so already I give you a hint, or I give you a half answer, so you have to choose which one is correct. Time start now. Time up. The biological function of the cytochrome P450 and myoglobin are, already I said, myoglobin is related to oxygen storage, myoglobin. Okay, and now cytochrome P450 is related to oxidation of alkene. Why? Because it always, এটা আমি পরের পেজে দেখাচ্ছি, cytochrome P450 এর কাজ হলো oxygen incorporation করা, oxygen incorporation, because you know alkene is insoluble in polar media, but when it react with cytochrome P450, so there must be the epoxide formation is there. Okay, when RH is react to its cytochrome 450 dot dilam, so that should be react to produce RH. Okay, so similar type of reactions are there. So why this is so? Because you know that alkene is not soluble in water.
Even RH is not soluble in water. But in our body, which solvent is much more excess present? That is water. And water is a polar solvent. So if you have a system who can change non-polar to polar compound, so it can easily remove in our body, easily dissolve in our body, and easily remove from our body also. Okay. So that's why the work of cytochrome P450 is insoluble compound is converted into soluble one by incorporation of oxygen. ঠিক আছে, শুধুমাত্র অক্সিজেনকে ভিতরে ঢুকিয়ে তোমার ইনসলুবল যেটা কম্পাউন্ড ছিল সেটাকে সলুবল করা, আর সেই সলুবল কম্পাউন্ডটা প্রয়োজন হলে তোমার ওয়াটারে সলুবল হয়ে যাচ্ছে, তারপরে দরকার পড়লে সেটা ইউরিন দিয়ে বেরিয়েও যাচ্ছে। ওকে, তো সেটার কোনো হার্মফুল এফেক্ট আমাদের শরীরে পড়ছে না, তো ডিউ টু দিস সাইটোক্রোম P450। ওকে, এবার বুঝতে হবে যে ওয়াটার ইন আওয়ার বডি অলমোস্ট ইউ ক্যান সে 70% ইজ ওয়াটার, আমরা বলি না? তো ওয়াই? বিকজ অল দ্য কম্পোনেন্টস আর মোস্টলি মেড বাই ওয়াটার। সেটা তুমি সেল কোষের রস বলো, সেল স্যাপ বলো, বা ইউ ক্যান সে ব্লাড, or you can say urine, or many things that should be made by water. Water is the main component in our body. So water কারা সলভেবল হবে? Water is a polar medium, polar solvent, so there must be obviously the polar compound that should be dissolved in water. Okay, glucose is another thing. Glucose, because glucose, sucrose having high amount of OH units, so that's why the hydrogen bonding can be possible. So for only those cases they can dissolve in water. But RH and alkene, they having no OH for hydrogen bonding and no polar groups, so we have to convert non-polar compounds to polar one for dissolution in water, and also the removal by water. Okay, so that's why the answer is cytochrome P450 is related to oxidation of alkene, and you know myoglobin is related to oxygen storage, you know. ঠিক আছে? Okay, next. Okay. Even now question number 6. The FeN porphyrin bond distance in the deoxy and oxy hemoglobin respectively. Option A 2.1 and 2.0 angstrom. Option B 2.0 and also 2.0 angstrom. Option C almost 2.2 and 2.3 angstrom. Option D almost 2.3 and also 2.5 angstrom. Okay, so the FeN protein porphyrin bond distance in the deoxy and oxy hemoglobin respectively are: first option, almost deoxy goes to 2.1 and oxy goes to 2.0 angstrom. Option B, deoxy goes to 2.0 and oxy goes to 2.0 angstrom. আচ্ছা, deoxy goes to 2.2, option C, and oxy goes to 2.3 angstrom. And option D, that is deoxy goes to 2.3 and oxy goes to 2.5 angstrom. So choose which one is correct. Time start now.
ওকে, টাইম। এবার একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো, মেবি ইউ হ্যাভ নো ডাটা, maybe you have no numerical experimental results about the distance between the iron and porphyrin complex in both of deoxy and oxyhemoglobin. Okay, but here in this question, this data, these numerical things are not so important. We should have a logic, and by this using the logic you can easily solve this question. Why? I already tell you that is in deoxyhemoglobin the Fe is above the plane. Suppose there must be this type of cavities there, that is NH, that is N, আমি গোটাটা আঁকছি না, এখানে N, এখানে NH. Okay, iron is present above this porphyrin complex in the case of deoxy. Okay, in the case of deoxy. But in oxyhemoglobin, basically, there must be an H, there Fe in this complex. Okay, so iron is present inside of the complex, that is called oxyhemoglobin, and iron when that is above the complex, that is called deoxyhemoglobin. Okay, so obviously in this case the Fe porphyrin distance, okay, greater than Fe porphyrin distance of what? That is a deoxy, that is a oxy. Okay, তো এই ডিঅক্সি ফর্মে এফি যেহেতু তোমার পরফাইরিন কমপ্লেক্সের ওপরে থাকে, অ্যাবভ দ্য প্লেন, দ্যাট ইজ 40 পিকোমিটার, আই থিঙ্ক পিএম ফর পিকোমিটার, তো 40 পিএম থাকে দূরে, 40 পিকোমিটার, তাই সেই 40 পিকোমিটারের জন্য এফি কি থাকে? অ্যাবভ দ্য প্লেনে থাকে, ক্যাভিটির ভিতরে ঢুকতেই পারে না। তো আর অক্সি ফর্মে তো অলরেডি ক্যাভিটির ভিতরে, ক্যাভিটি তো বলে না তোমার একই প্লেনের মধ্যে এফি আছে, কোনো অ্যাবভ দ্য প্লেন না, একই প্লেনে আছে, পরফাইরিন কমপ্লেক্স যেখানে আছে সেখানে এফি বসে আছে। So obviously this is the general knowledge, that is obviously which is the above of the plane, that should be greater distance than the inside, that is in the plane. Okay, তো সেই জন্য তোমার in the case of deoxyhemoglobin, that is Fe porphyrin complex, that is the higher distance than the oxyhemoglobin Fe porphyrin complex. Okay, so option, so that's why obviously there must be 2.1, that is the first one is higher distance than second one, because first one goes to deoxyhemoglobin and second one goes to oxyhemoglobin. আমরা আগেই বললাম ডিঅক্সিহিমোগ্লোবিনে যেহেতু আয়রন অ্যাবভ দ্য প্লেনে থাকে অ্যান্ড অক্সি প্লেনে ইন প্লেন থাকে, তো সেজন্য অবশ্যই অক্সিহিমোগ্লোবিনের থেকে ডিঅক্সিহিমোগ্লোবিনের মধ্যে দৈর্ঘ্যটা বেশি হবে, রাইট, ডিস্টেন্সটা বেশি হবে। এবার দেখো পরপর তোমাকে কী দেওয়া আছে, প্রথমে ডিঅক্সি দেওয়া আছে, তারপর অক্সি দেওয়া আছে, তাই প্রথমটা তোমার ডিঅক্সির জন্য হবে, দ্বিতীয়টা তোমার অক্সির জন্য হবে। এবার দেখো প্রথমটা কোন অপশানে প্রথমটা দ্বিতীয়টার থেকে বেশি আছে, তো অবভিয়াসলি অপশান ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। কারণ তোমার শুধুমাত্র এই অপশানেই দেখো প্রথমটা 2.1 ইজ গ্রেটার দেন 2.0 অ্যাংস্ট্রম, অ্যান্ড ফার্স্ট সেইড দ্যাট অ্যাবাউট deoxy and then said about oxy. So obviously 2.1 goes to deoxy and 2.0 angstrom goes to oxy, and 2.1 is greater than 2.0, and that's why the Fe porphyrin complex distance that should be greater in the case of deoxy than oxy. Okay, পরেরটা দেখো this is equal, so this is not so, এটার ক্ষেত্রে দিস ইজ গ্রেটার, দ্যাট ইজ অক্সি হিমোগ্লোবিনের ক্ষেত্রে তোমার দৈর্ঘ্যটা বেশি দেওয়া আছে, কিন্তু এটাও হবে না, আর এটাও তোমার দেখো অক্সিহিমোগ্লোবিনের দৈর্ঘ্যটা বেশি দেওয়া আছে, এটাও হবে না, তো অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ঠিক আছে, বোঝা হলো? ওকে, ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট ইউ ক্যান সে। ওকে, নেক্সট আই হ্যাভ টু প্রসিড। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন। আগে কোশ্চেনটা কততে ছিল? 6। এবার 7 নম্বর কোশ্চেন। ওকে,
7 number question. Deoxyhemocyanin is option A, heme protein and paramagnetic. Option B, colorless and diamagnetic. Option C, O2 transport and paramagnetic. Option D, blue colored and diamagnetic. Okay, so deoxyhemocyanin is first option, heme protein and paramagnetic. Option B, colorless and diamagnetic. Option C, O2 transport and paramagnetic. Option D, blue colored and diamagnetic. Choose which one is correct. Time start now. এবার টাইম অফ। এবার দেখো deoxyhemocyanin, okay, heme protein and paramagnetic, colorless, diamagnetic, O2 transport and paramagnetic, blue color and diamagnetic. Okay, একটা লাইন লেখো, the deoxyhemocyanin contains copper 1, and basically copper 1 means 4s1 electron, that should be this, so D10 system is there. তোমরা জানো কপারের ক্ষেত্রে কি হয়, 4s2 3d9 হয় না, ওটা একটা ইলেকট্রন 4s একটা ইলেকট্রন দিতে চলে যায় due to fulfill configuration of d orbital. That's why the overall actual correct configuration of copper is 3d10 4s1. ঠিক আছে? And when copper plus is generated, obviously the 4s having the tendency to remove the electron is more than 3d. You know that because the energy is higher. So always remember 4s আগে ইলেকট্রন দেয়, তারপর 3d দেয়। তো that's why copper plus এর configuration হলো only 3d10. Okay, so d10 system, and therefore it is colorless, because there must be, always remember, colorless because there must be without any oxygen type of ligand is there, there must be no LMCT and no MLCT. LMCT means ligand to metal charge transfer, metal to ligand charge transfer, that is MLCT. এগুলো হয় না, even DD transition is not possible in this case. So that's why before binding with oxygen, the deoxyhemocyanin is completely colorless. Okay, and there must be all the electrons are paired up, so they are diamagnetic also. Okay, and colorless. Okay, next one, next page লিখছি, মুছে দিচ্ছি। Okay, but oxiform of hemocyanin contains copper 2 D9 system results in the blue color and diamagnetic as the
copper 2 centers are strongly antiferromagnetically coupled with the mu O2 2-. Okay. So oxyform of hemocyanin contains copper 2d9 system, resulting in the blue color diamagnetic, as the copper 2 center are strongly antiferromagnetically coupled with the mu O2-. That's why that is a color generation is there. অক্সিজেনের সঙ্গে যখনই বাইন্ড হচ্ছে না তখন সেক্ষেত্রে কালার জেনারেশন হচ্ছে। আই থিঙ্ক এটার ক্ষেত্রে এমএলসিটি হয়, আই থিঙ্ক আমি একবার দেখে নিই, কিন্তু এটার ক্ষেত্রেও তোমার কি হয়, আই থিঙ্ক এমএলসিটি হয়। এমএলসিটি হলে কি হয়, মেটাল হাই তোমার, আমি একটু দেখে নিচ্ছি, দাঁড়াও 1 মিনিট। না, এটা এলএমসিটির জন্য হয়, ঠিক আছে। অক্সি হিমোসায়ানিনের যে কালার জেনারেশন হয় সেটা হিমোসায়ানিন, এটার জন্য তোমার কি হয়, এলএমসিটি হয়। এলএমসিটি মিনস লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার। মেটাল টু লিগ্যান্ড চার্জ ট্রান্সফার তাদের ক্ষেত্রে হয়, দ্যাট ইজ অন দোজ কেসেস হয় দ্য মেটাল হ্যাভিং দ্য হাই অক্সিডেশন স্টেট, দ্যাট মিনস গ্রেটার দেন +2 or +2 খুব ফ্রিকোয়েন্টলি হয়, very frequent cases MLCT is there in the case of +2 oxidation state, but +3, +4, +5, +6, this type of higher oxidation state metals are electron deficient and ligands are electron rich, can be donated the কি বলবো electron to the metal, so on that case metal to ligand আমি আবার ভুল বললাম, মেটাল টু লিগ্যান্ড না, মেটাল টু লিগ্যান্ড এমএলসিটি হলো মেটাল টু লিগ্যান্ড চার্জ ট্রান্সফার, দ্যাট মিনস মেটাল হ্যাভিং দ্য হাই এক্সেস অফ ইলেকট্রন, হাই এক্সেস অফ ইলেকট্রনিক্যালি রিচ and donated to the ligand, it is called MLCT. Okay, but LMCT, that means ligand donated to the metal should be electron deficient. Okay, so in that case, yeah, oxyhemoglobin copper plus are there, but in deoxyhemoglobin copper 2+ is there, and we know that a +2 is sometimes used in the case of LMCT, not always but sometimes used. Okay, সাধারণত তোমার LMCT তোমার ইউজ হয় লো অক্সিডেশন স্টেটের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। লো অক্সিডেশন, লো না হাই, আবার ভুল বলতেছি, লিগ্যান্ড দ্যাট শুড বি ডোনেটেড দ্য electrons, so ligand should be electronically rich, ligand to metal, and metal should be electrically deficient. তাহলে copper 2+ is, you can say that is a deficient metal. Okay, but if there are +3, +4 oxidation state are still there, so they are much more deficient and there must be LMCT much more preferable. Okay, but when you consider oxyhemoglobin and deoxyhemoglobin, ভালো করে বোঝো, keep in patience, in deoxyhemoglobin there must be copper plus is there, that means D10 system, and plus is not considered as electrodeficient. Single +1 oxidation state is not considered as electron deficient most of the cases. Okay, and there must be no oxygen is binding with it, so oxygen cannot be able to donate its electrons or charge transfer to the metal. Okay, বোঝা যাচ্ছে? Okay, তো সেটা তোমার কি হয়, যেটা তোমার ডিঅক্সি ফর্ম হয়, সেই ডিঅক্সি ফর্মে কপার +1, দ্যাট মিনস তোমার D10 সিস্টেম থাকে, 4s1 থেকে একটা ইলেকট্রন চলে যায়, তো সেক্ষেত্রে ওই +1 অক্সিডেশন স্টেটকে তুমি কখনোই হাই অক্সিডেশন স্টেট বা ইলেকট্রনিক্যালি ডেফিশিয়েন্ট বলতে পারো না। +1, 0 এরা সাধারণত তোমার ইলেকট্রনিক্যালি রিচ সিস্টেমের মধ্যে পড়ে, ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে এমএলসিটি হওয়ার চান্সেস থাকে, কিন্তু এখানে এমএলসিটিও হবে না, এলএমসিটিও হবে না, ডিডি ট্রানজিশনও হবে না, কারণ সেরকম ফেভারেবল কেসেস তোমার ডিঅক্সিহিমোসায়ানের ক্ষেত্রে নেই। ডিঅক্সিহিমোসায়ানের ক্ষেত্রে এমন কোনো লিগ্যান্ড নেই যে সে তোমার ডোনেট করবে বা নিবে, সেই জিনিসটা হচ্ছে না, যেটা হিমোসায়ানের ক্ষেত্রে হয়। এবার অক্সিহিমোসায়ানের ক্ষেত্রে কেন হচ্ছে, অক্সিহিমোসায়ানের ক্ষেত্রে কপার +2 হচ্ছে, there must be much more electron that should be removed from copper. Both of the copper remove extra electron, okay, 4s electron as well as 1 3d electron. Okay, so this copper 2+ you can consider as electronically deficient.
Okay, so on that case, ligand to metal charge transfer can be possible. Oxygen can be transferred into O2 2 minus. Okay, O2 2 minus, and O2 2 minus is called basically peroxide. ঠিক আছে, so that means peroxide to কি বলবো, peroxide to copper 2 plus charge transfer will be there. That's why it is called as LMCT. O2 2 minus to copper 2 plus charge transfer is there. That's why LMCT. Okay, and due to antiferromagnetic coupling, there must be overall experimentally verified, that is copper, all of the things verified that the complex is CSIR inactive and diamagnetic. Okay, so this is the thing. আমি অনেকক্ষণ ধরে সরে গেলাম জিনিসটা থেকে, তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে that is deoxyhemocyanin is not a heme protein because there must be no porphyrin complex is there. Hemocyanin and hemoathin, there may be the by naming heme is there, but this is not a heme protein because they does not contain porphyrin complex. Okay, hemathin and also hemocyanin নাম দেখে তোমার মনে হতে পারে হিম গ্রুপ তো আছে, অবশ্যই porphyrin থাকবে বা আয়রন ঘটিত এমন কোনো যৌগ থাকবে, that is not so. That is not so. ঠিক আছে, হিমোএইথিনে যদিও আয়রন থাকে কিন্তু হিমোসায়ানিনে তো আয়রনও থাকে না, অ্যান্ড দুটোর মধ্যেই পরফাইরিন রিং কমপ্লেক্স থাকে না। ওকে, সো অলওয়েজ নট that is by naming which is telling to you that is always true, that is not that. অনেক সময় নাম যেটা বলে সেটা কামে দেখা যায় না, বলে না তার কাজকে দেখো, নাম দেখো না, হিন্দিতে বলে না কামকো দেখো নামকো মত দেখো, এই জিনিসটাই জাস্টিফাইড, সবসময় নাম দেখলে চলে না। ঠিক আছে, তো সেই জন্য ডিঅক্সিহিমোসায়ানিন ক্ষেত্রে হিম প্রোটিন তো হবেই না। ঠিক আছে, কালারলেস অ্যান্ড ডায়াম্যাগনেটিক, ইয়েস obviously colorless because there must be no LMCT or MLCT or DT transition is there which are responsible to make the color. যারা কালার জেনারেশনের ক্ষেত্রে রেসপন্সিবল বা দায়িত্ববান তারা কেউই উপস্থিত নেই, তো সেক্ষেত্রে কালারলেস হবে। ঠিক আছে, ব্লু কালার তো হবে না, ব্লু কালার স্পেশালি ফর অক্সিহিমোসায়ানিন ডিউ টু LMCT। ওকে, ডায়াম্যাগনেটিক হবে। ঠিক আছে, আর দ্যাট ইজ ডিঅক্সিহিমোসায়ানিন অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট তো করে, অবভিয়াসলি অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট ক্যান বি ফিজিবল, বাট প্যারাম্যাগনেটিক ইজ নট দেয়ার, that is a completely diamagnetic. Always remember hemocyanin, oxy and deoxy both form, they are ESR inactive and diamagnetic. Always remember that. Okay, next. Okay, next one. Next question. I think 8 question or 9 question আমি ভুলে গেছি। The biological functions of, আমি কালার চেঞ্জ করে দিচ্ছি, কার্বনিক anhydrous and carboxy peptidase respectively are. Okay, option A, interconversion of CO2 and carbonates and hydrolysis of peptide bond. Okay, option B, gene regulation and interconversion of CO2 and carbonates
অপশন সি জিন রেগুলেশন and hydrolysis of peptide bond. And last option, option D, interconversion of CO2 and gene regulation. Okay, ever time start now. That is the biological function of carbonic anhydrase. This is one type of enzyme, and carboxypeptidase, that is also another type of enzyme. Both are containing zinc. Okay, so respectively mean পরপর, ঠিক আছে? First option goes to carbonic anhydrase, second option goes to carboxypeptidase. Okay, always remember in the question you have to see very carefully the respectively word, the incorrect word. Okay, this is very important. So option A, that is interconversion of CO2 and carbonates and hydrolysis of peptide bond. Option B, gene regulation and interconversion of CO2 and carbonates. Option C, gene regulation and hydrolysis of peptide bond. And last option, that is must be goes to interconversion of CO2 and gene regulation. So time start now. Time up. The biological function of carbonic anhydrase and carboxypeptidase. Acha. Carboxypeptidase, you know, that is basically hydrolysis of peptide bond. Okay, peptide bond. So obviously this can be possible. Interconversion of CO2 and carbon, that is not possible, because you always remember carboxypeptidase is given in the second, so the second option goes to carboxypeptidase. So obviously carboxypeptidase কখনো interconversion of CO2 and carbonates এটা কাজ করে না, ঠিক আছে? Carboxypeptidase never able to interconvert CO2 and carbonates, never. Okay, next one, gene regulation is not done by carboxypeptidase, so this is also discarded. So option D discarded, option C discarded. So now we have to more focus on carboxy anhydrase. Okay, now always remember carboxy anhydrase এর কাজ কি? Carboxy anhydrase কাজ হলো interconversion of CO2 and carbonates. Okay, so carboxy anhydrase basically specially for used for interconversion of CO2 and carbonates. যদি CO2 বা carbonates কে তুমি interconvert করতে চাও, সেক্ষেত্রে তোমার carboxy anhydrase এর খুব গুরুত্বপূর্ণতা আছে. Okay, so option A, interconversion of CO2, this is right. Gene regulation is not done by carbonic anhydrase. এটা carboxy বলতেছি, এটা carbonic, বারবার ভুল বলছি. This is carboxy, not, that is a carbonic. Okay, carbonic anhydrase is not used to take the work of gene regulation. Gene regulation is not done by carboxypeptidase along with carbonic anhydrase. Not done. Okay, so option C is discarded. So option A is the correct answer. ওকে, বোঝা গেল? ফার্স্ট আমরা কি করলাম, কার্বক্সিপেপটাইডেসের উপর গুরুত্ব দিলাম, বিকজ আমরা কার্বক্সিপেপটাইডেস সম্পর্কে আমরা বেশি জানি। এবার কার্বক্সিপেপটাইডেস কি করে, ও হলো তোমার কি করে, পেপটাইড বন্ডগুলোকে হাইড্রোলিসিস করে, ঠিক আছে? তো পেপটাইড বন্ডগুলোকে হাইড্রোলিসিস করে, তো অবশ্যই জিন রেগুলেশনও করে না, আর ইন্টারকনভার্সন অফ CO2 অ্যান্ড কার্বনেটের মধ্যেও কার্বক্সিপেপটাইডেসের কোনো কাজ নেই, ঠিক আছে?
এবার আমরা দুটো অপশনকে ডিসকার্ড করে বাকি দুটো অপশন পেলাম। ওকে, তাহলে আমাদের কোনো উপায় নেই, আমাদেরকে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস জানতেই হবে। সেটা কি করে? কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস কখনোই জিন রেগুলেশন করে না। সো অপশন সি তো ডিসকার্ডেড। তো একটাই অপশন পড়ে থাকলো, অপশন এ। এই দিক দিয়ে তুমি অপশন একে কারেক্ট করতে পারো। এছাড়া তোমার মনে রাখতে হবে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইজ বেসিক্যালি ইউজ ফর ইন্টারকনভার্সন অফ CO2 অ্যান্ড কার্বনেটস। CO2 মানে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং কার্বনেটে ইন্টারকনভার্সনের ক্ষেত্রে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইউজ হয়। অ্যান্ড অলসো কার্বক্সি পেপটাইডস ইউজ ফর হাইড্রোলিসিস অফ পেপটাইড বন্ড। পেপটাইড বন্ডে হাইড্রোলিসিস করার ক্ষেত্রে কার্বক্সি পেপটাইডস ইউজ হয়। ওকে, থ্যাংক ইউ। তারপর আমরা আসছি নেক্সট কোশ্চেন, নাম্বার 10. The extent of pi electron conjugation in macrocyclic rings of option A heme, option B coenzyme B12, and option C, that is chlorophyll. Okay, follows the order. Option A 1 greater than 3 greater than 2. Option B 1 greater than 2 greater than 3. Option C 3 greater than 1 greater than 2. Option 2 almost equal to 1 to 3. Okay. So the extent of pi electron conjugation, that means in macrocyclic ligands, macrocyclic rings. Why? Pi electron conjugation, that means aromaticity. Okay, nothing but pi electron conjugation, that means the single bond double bond alteration. There must be the electron delocalization, and that means also aromaticity. Okay, you have to find out aromaticity order. And macrocyclic rings is given. Macrocyclic rings means what? That is a bigger cyclic structure. Okay, and you all know that is heme unit, chlorine ring, chlorine ring, all are belongs to the bigger size structure. So they all are called as macrocyclic rings. এদের প্রত্যেককে macrocyclic ring বলা হয়, যেহেতু এরা bigger structure বহন করে। ঠিক আছে, তাহলে পাই ইলেকট্রন কনজুগেশন, দ্যাট মিনস অ্যারোমেটিসিটি অর্ডার, এটা তোমাদের বার করতে হবে। টাইম স্টার্ট নাও। Okay, time up. The extent of pi electron conjugation, basically always remember পরফাইন তোমার হিম ইউনিটের সবচেয়ে বেশি হবে, বিকজ হিমে কোনো ডাবল বন্ড কম নেই, একদম পারফেক্টলি ওরিয়েন্টেড সিঙ্গল বন্ড ডাবল বন্ড সিঙ্গল বন্ড ডাবল বন্ড। ওকে, single bond double bond when there, and no two single bond two double bond is not there, so that means there the conjugation is never disturbed in the case of porphyrin. Porphyrin তোমার single bond double bond এ এত সুন্দর অল্টারেশন আছে না, যেটা ক্লোরিনেও নেই কোরিনেও নেই। ঠিক আছে, যার জন্য কি হয়, পরফাইনের সবচেয়ে ভালো অ্যারোমেটিসিটি আছে, সবচেয়ে ভালো ডিলোকালাইজেশন আছে, সবচেয়ে ভালো সিঙ্গল বন্ড ডাবল বন্ড অল্টারেশন আছে, তার সবচেয়ে ভালো অ্যারোমেটিসিটি অর্ডার আছে। ঠিক আছে, হিমের পর আসবে তোমার কোরিন। কোরিন তো নাকি একটু আগেই বললাম না, হিম আসবে সবার আগে, তারপর আসবে ক্লোরিন। ওকে, ক্লোরিন আসবে। ক্লোরিন কেন আসবে? বিকজ ক্লোরিনে one double bond is reduced. All the double bonds are there, but only one double bond is reduced. একটা double bond পরফাইরিন থেকে কম হবে।
তো সামহাউ ইন সাম স্পেসেস দ্য অ্যারোমেটিসিটি ডিস্টার্ব, ওই যে ওই সিঙ্গল বন্ড ডাবল বন্ড যেখানে ডাবল বন্ড হওয়ার কথা সেই জায়গাটায় কি হচ্ছে ডাবল বন্ড রিডিউস হয়ে দুটো সিঙ্গল বন্ড পরপর হচ্ছে, ঠিক আছে, বাকি তো সব সেমই থাকছে। তো সেক্ষেত্রে পরফাইনের পরে আসবে ক্লোরিন, ওকে, আর ক্লোরিন রিং ইজ বিলংস টু ক্লোরোফিল, ঠিক আছে। দেন আসবে কোরিন রিং। কোরিন রিং কেন পরে লাস্টে আসবে? বিকজ কোরিন রিংয়ে শুধুমাত্র ডাবল বন্ড কম বেশি নেই, একটা তোমার এই CH2 ইউনিট কম আছে, এই যে CH2 ইউনিট নাই সেটার জায়গায় ডাইরেক্ট দুটো রিং জুড়ে যাচ্ছে, একটা মিথিলাইডিন লিঙ্কেজ কম আছে, একটা CH2 ইউনিট কম আছে, আর যার জন্য কি হচ্ছে গোটা স্ট্রাকচারটা অতটা ভালো অ্যারোমেটিসিটি হচ্ছে না, মানে সবচেয়ে কম অ্যারোমেটিসিটি বা সবচেয়ে কম পাই ইলেকট্রন ডিলোকেশন হচ্ছে ইন দ্য কেস অফ কোরিন রিং which is belongs to vitamin B12. তো প্রথমে আসবে 1, that is him 1, তারপরে আসবে 3, ক্লোরোফিলের ক্লোরিন রিং, ক্লোরোফিলের ক্লোরিন রিং, তো 3, কোএনজাইম B12 এর আসবে কোরিন রিং, তাহলে হবে 2, তাহলে অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ফার্স্ট গোজ টু হিম ইউনিট, দ্যাট ইজ বিকজ দেয়ার প্রোফাইলিং ইজ মাচ মোর aromatic, সবচেয়ে বেশি aromatic, most aromatic. Then goes to chlorophyll because chlorine is second one, chlorine ring is second one, so chlorine ring belongs to chlorophyll. Third one choline ring because choline ring belongs to coenzyme B12. ওকে, তো এখানে আমি শেষ করলাম। যদি কোনো রকম ইনকোয়ারি থাকে রিগার্ডিং on chemistry or CSIRNET exam or GATE exam or BARC exam or WBSET, or if any type of others state-wise GATE and SET exams, that is other state-wise where chemistry come, or other type of competitive exams, so many things, so you can say, okay, you can ask, okay. And in bioinorganic portion I think this is much, if other type of question I found আমি করিয়ে দিব, ঠিক আছে। So thank you for watching, and obviously please subscribe, like, comment, and also share it, okay. And this is very my advice to you, that is prepare yourself also. By this question I already solved it, but before see the answer, please try yourself first, okay, and then check which option I choose and say correct, okay. So first you have to do with yourself, then you have to check, okay. So thank you.